Go ahead. Hello. Hello. Hi everyone. Very good afternoon to all. I am Dr.R.Samyuktha, Fertility Specialist and Gynecologist from Oasis Karimnagar. Okay. Today I am going to talk about PCOD, which is the most common problem now we are going through. Usually, ప్రతి ఒక్కరికి they'll have a doubt regarding PCO ఉంది మేడం. సో వాట్ ఏముంది పీసీఓలో మేడం? పీసీఓలో ఇలా లా ఉంటే పీసీఓడి అంటారు మేడం. ఇలా ఎక్కువ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతుంటే పీసీఓడి అంటారు మేడం. నేను డార్క్ అయిపోతున్నాను అంటే పీసీఓడి ఉందా? ఇలా చాలా పీసీఓడి ఉంది అంటే నేను ఎప్పటికీ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వనా? ఇలా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ myths and facts of PCOS. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ పీసీఓ? అసలు పీసీఓ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక కామన్ హార్మోనల్ అండ్ మెటబాలిక్ ప్రాబ్లం మనకి. నవన్ డేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్. యూజువల్లీ ఎవ్రీ 1 in 10 విమెన్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ లో మనం దీన్ని చాలా కామన్ గా చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మనకు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ క్యారీడ్ అవే త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. ఓకే. సో వాట్ అసలు వాట్ ఈస్ పీసీఓఎస్? మనకి ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ హార్మోనల్ అండ్ కంబైన్డ్ విత్ మెటబాలిక్ కండిషన్. సో దేని వల్ల వస్తుంది మేడం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్? ఎందుకు రావచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ మైట్ బి జెనెటిక్. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి వాటిలో. వన్ మైట్ బి జెనెటిక్. ఎందుకు అంటే ఏదో మదర్, సిస్టర్ ఎవరికో ఒకరికి ఉంది. సో వాళ్ళ ద్వారా కూడా అదే జెనెటిక్ ప్రాబ్లం మీకు రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్. నవండే మనకున్న లైఫ్ స్టైల్, హరిబరీ లైఫ్ స్టైల్, స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినడం, జంక్ ఫుడ్ తినడం, ప్రాపర్ డైట్ తీసుకోకపోవడం, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ పీసీ. అండ్ వాటి కోసం సపోర్టింగ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వెరీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, మొబిలిటీ లేదు, లైక్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఈవెన్ అదర్ ప్రొఫెషనల్స్ మోర్ కూర్చొని పని చేయడం అవుతుంది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండట్లేదు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ టు యూ వేర్ ఎవర్ యూ సిట్. యూ నీడ్ నాట్ గో అవుట్. బయటకు వెళ్ళక్కర్లేదు, పని కోసం వెళ్ళక్కర్లేదు, బైక్స్ కోసం వెళ్ళక్కర్లేదు, ఫుడ్ కోసం వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మొబైల్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అట్ యువర్ డోర్ స్టెప్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ మనకు అవుతున్న ప్రాబ్లమ్స్. సో అసలు పీసీఓలో ఏమేమి ఉండొచ్చు? అసలు ఎలా ప్రెజెంట్ అవుతుంది? మోస్ట్ కామన్గా ఇట్ ప్రెజెంట్స్ విత్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్. మంత్లీ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రాకపోవడం, ఎక్సెస్గా వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉండడము, ఆర్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు ఆల్రెడీ ఒబేస్ ఉన్నారు, వెయిట్ తగ్గాలనుకున్నా కూడా ఫ్రీగా వెయిట్ తగ్గలేకపోవడము. అండ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రావట్లేదు. సో సమ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ లైక్ యాక్నీ, సివియర్గా యాక్నీ రావడము ఓవర్ ఫేస్, బ్యాక్, షోల్డర్స్, ఇదంతా యాక్నీ డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ వెరీ అన్వాంటెడ్ ఏరియాస్ లైక్ అప్పర్ లిప్, chin, more of upper and lower abdomens, around breast, ఇలా unwanted hair అన్నది డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఈస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ గెటింగ్ డిఫికల్ట్ టు కన్సీవ్. సో దిస్ ఈస్ ఈ ఇమేజ్లో మనం వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ ఓవరీ ఎలా ఉండాలి అండ్ పీసీఓడి ఓవరీ ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు. సో పీసీఓడీలో ఏమవుతుంది అంటే మనకు నార్మల్గా యూజువల్ ఒక నార్మల్ పర్సన్కి మనకి అరౌండ్ ఒక ఓవరీలో 5 to 7 ఫాలికల్స్ అనేవి విజిబిలిటీ ఉంటుంది. అన్ని గ్రో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పీసీఓ మనకు అరౌండ్ 15 to 20 ఫాలికల్స్ ప్యారలల్గా ఒకటేసారి పెరగడానికి ఒకదానితో ఒకటి ఫైట్ చేస్తుంది. వాటి కోసం అవి స్పేస్ ఇచ్చుకోకుండా ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనకి ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇమేజ్లో మీరు చూస్తున్నట్టు అన్ని ఓవరీస్ చుట్టూ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, పీసీఓడి ఓవరీలో. అలా స్కాన్ ఇమేజ్ లో కూడా మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది. మల్టిపుల్ హోల్స్ బ్లాక్ కలర్ బాల్స్ లాగా రౌండ్ గా కనిపిస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్? ఏం రావచ్చు? ఫస్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తాయి, ఫాలోడ్ బై ఎక్సెసివ్ యాక్నీ, హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ మోర్ ఆన్ ద ఫోర్ హెడ్ సైడ్. టెంపోరల్ బాల్డింగ్ అంటాం మనం, ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది. ప్లస్ డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఒబేజ్ అవుతున్నాము, హార్మోనల్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది పీసీఓడిలో. దానివల్ల యూజువలీ
మనం అరౌండ్ ఈ పీసీఓడి పేషెంట్స్కి కనుక ఓజిటిటీ టెస్ట్ చేసామంటే 35% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి డయాగ్నోస్డ్ టు బి ఇంపైర్డ్ టాలరెన్స్, అంటే దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అనమాట. At the same time, out of that 100%, 10% will be surely diagnosed to be diabetic also. So, insulin resistance వల్ల issues అన్ని వస్తున్నాయి, followed by skin darkening. Insulin resistance వల్ల ఏమవుతుంది మనకు in specific areas like neck దగ్గర, అండర్ ఆర్మ్స్లో, అబ్డోమిన్ ఏరియాలో అంతా స్కిన్ అంతా హైపర్ట్రోఫిడ్ అయిపోతుంది. ఇన్నర్ థైస్, బిలో బ్రెస్ట్ అంతా స్కిన్ మీకు డార్క్ అయిపోయి వెల్వెట్ లాగా అయిపోతుంది. చాలా మంది ఏమంటుంటారు చైన్స్ వేసుకోవడం వల్ల అలా అవుతుంది, లేకపోతే చైన్ రిపీటెడ్ గా రాసుకోవడం వల్ల అవుతుంది, బ్రాస్ స్ట్రాప్స్ వల్ల అవుతుంది అంటుంటారు. నో, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఆ ఏరియాస్ లో స్కిన్ చేంజెస్ అన్న వల్ల అయిపోయి థిక్ వెల్వెటీ స్కిన్ లాగా తయారైపోతుంది, డార్క్ కలర్ కు పిగ్మెంట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై వెయిట్ లాస్, వెయిట్ గెయిన్. వెయిట్ గెయిన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ పీపుల్ ఎవరైతే ఒబేస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు లూజ్ దేర్ వెయిట్ ఆల్సో. పీసీఓ ఉన్న వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఇలా అనుకుంటే ఇలా తగ్గిపోయే ఆప్షన్ ఉండదు. దే హావ్ టు స్ట్రగుల్ మోర్ టు లూజ్ ఈవెన్ 1 to 2 kilos. సో ఇట్ విల్ బి సో డిఫికల్ట్ ఇన్ లూజింగ్ వెయిట్ ఆల్సో. అండ్ విత్ ర్యాపిడ్ వెయిట్ గెయిన్, ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండదు. అండ్ వన్ అండ్ ద అదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్, excess unwanted hair in unwanted areas like upper lip కావచ్చు, chin కావచ్చు, or around the breast, లేకపోతే upper and lower abdomens. ఈ ఏరియాస్ లో అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అనేది ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంటుంది. So these will be the most common symptoms and most common complaints we are going through in day-to-day life on a person who is having PCO. With all these features like unwanted hair, hair loss, weight gain, stress, insomnia, irregular periods, more of ivanni because of hormonal imbalance. So it will affect on your mood also. Mood swings untayi, depression untadi, stress untadi, anger management issues untayi. So all these are part and parcel laga tayarayipothayi. So first myth enti, PCOD అనేది రేర్ కండిషన్. ఓకే, బట్ PCOD ఉన్న వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వరా? అండ్ ఉమెన్ విత్ PCO కెనాట్ కన్సీవ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ మిత్ ఇన్ అ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఉమెన్. నో, PCOD ఉన్న వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వరు అనే ఆప్షనే లేదు. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ట్రీటబుల్ కాజ్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. PCOD ఉన్న వాళ్ళలో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ద రీజన్ ఈస్ అనోవిలేషన్. వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో మనం వాళ్ళని మినిమల్ అసిస్టెన్స్ తో, లైక్ ప్రాపర్ గా రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ వచ్చేలాగా మేనేజ్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్ ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అయ్యేలా చేస్తే, లైక్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ ద్వారా ఫాలికల్ పెరిగేలా చేసి ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేలా చేయడము, లేదు ఇంకొంచెం మినిమల్ అసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే IUI పద్ధతికి వెళ్ళడము. సో విత్ దిస్ మినిమల్ హెల్ప్ తోటే దే విల్ బి ఏబుల్ టు కన్సీవ్. మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వర్స్ట్ సినేరియోలో అట్లీస్ట్ ఈవెన్ దే కెన్ కన్సీవ్ త్రూ IVF. కన్సీవ్ అవ్వరు అన్న కాన్సెప్ట్ ఉండదు. Myth 2, laparoscopic surgery can cure PCOS. Is it true? ఒకసారి ల్యాబ్ చేస్తే PCOD క్యూర్ చేసేయచ్చా? Is it really true? The thing is, yes, laparoscopic ovarian drilling మనకు అవసరం పడుతుంది. బట్ ఎటువంటి కేసెస్లో అంటే, యాజ్ ఇఫ్ నవ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు అనోవులేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, అనోవులేషన్ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ చేసి మనం హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ కి తీసుకొచ్చి రాగలిగాం అనుకోండి, వి డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ లాప్రోస్కోపీ. ఇది ఎవరెవరిలో హెల్ప్ అవుతుంది మనకి లాప్రోస్కోపిక్ డ్రిల్లింగ్ అంటే? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పేషెంట్స్ హు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు మెడికేషన్స్. మనం ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ కి పెడుతున్నాము డ్రగ్స్, అయినా ఫాలికల్స్ గ్రో అవ్వట్లేదు, మనకు ప్రాపర్ గా రెస్పాన్స్ రావట్లేదు, ఓవరీ స్ట్రోమా బాగా థిక్ అయిపోయింది, టీకల్ సెల్స్ బాగా హైపర్ట్రోఫిడ్ అయిపోయాయి, ఓవేరియన్ వాల్ థిక్ అయింది, అలాంటి వాళ్ళకి మనకు లాప్రోస్కోపీ హెల్ప్ అవుతుంది. లేదు ఇంకెవరికి, మనం ఎంత కరెక్ట్ చేయాలనుకున్నా మెడిసిన్స్ ద్వారా హార్మోన్స్ కరెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం, అవి బియాండ్ మన లిమిట్ వెళ్ళిపోయాయి, వీఆర్ అనేబుల్ టు కరెక్ట్ ద హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ టూ వే డిస్టర్బ్డ్, వాళ్ళలో మనకు లాప్రోస్కోపీ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్, ఈ రెండు కాకుండా లేకపోతే మనం ట్రీట్మెంట్కే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, లేదు అన్ని వైపులా మనం ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేస్తున్నాం అయినా మనకి ఎందుకు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ రావట్లేదు అనేటప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి మరి లాప్రోస్కోపిక్ ఓవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ చేస్తే మనకి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా?
it can be opted as a last option అటువంటి situations లో. సో బట్ లాప్రోస్కోపీ డస్ నాట్ క్యూర్ పీసీఓఎస్. ఒక్కసారి ఓవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ మనం చేసాము అంత మాత్రానికి మళ్ళీ పీసీఓఎస్ రాదు, పీసీఓఎస్ పోయింది అనేలాగా ఉండదు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ, ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ హార్మోనల్ అండ్ మెటబాలిక్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో వచ్చిన తర్వాత వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ దట్ దాని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ మన బాడీ మీద పడకుండా చూసుకోవాలి తప్ప ఇట్ విల్ నాట్ బి క్యూర్డ్ పర్మనెంట్లీ. సో థర్డ్ myth, am I putting on weight because of PCOS? PCOS వల్లనే నేను వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతున్నానా, లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదా ఎర్లియర్? PCOS ఆల్రెడీ వెయిట్ గెయిన్ ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే మీరు నార్మల్ వెయిట్ లో ఉన్నా కూడా PCOS దాన్ని వర్సన్ చేస్తుంది డెఫినెట్ గా. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్, మీరు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యే కొద్దీ మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ మీ బాడీలో ఉన్న సెల్స్ ఇన్సులిన్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేవు. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే హైపర్ ఇన్సులినీమియా, బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది బట్ అది యూటిలైజ్ అవ్వదు. ఈ హైపర్ ఇన్సులినీమియా ఇట్ లీడ్స్ టు ఒబేసిటీ అగైన్. ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉంటే అగైన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఒబేసిటీ. ఇదంతా ఒక విషియస్ సైకిల్ లాంటిది అనమాట. విషియస్ సైకిల్ ఇన్ ద మీన్స్ దీనివల్ల ఇది వస్తుంది, దీనివల్ల ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ వెయిట్ లో ఉన్నారు, మీకు పీసీఓఎస్ వచ్చింది, పీసీఓఎస్ వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నారు, దానివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం వల్ల ఇన్సులిన్ మీ బాడీ యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు, మిగతా సెక్స్ హార్మోన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇంబ్యాలెన్స్ ఏర్పడితే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఉన్న పీసీఓ ఎక్కువ అవుతుంది. ఉన్న పీసీఓ ఎక్కువైతే ఏమవుతారు, మళ్ళీ వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు. సో ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్, రెగ్యులర్ గా రొటీన్ గా నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆ సైకిల్ ని మనం బ్రేక్ చేయలేము, బట్ మన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ఎలా అంటే డైట్ వర్సెస్ డిసీజ్. If disease dominates, the cycle continues. If we try to get back the disease to our control by diet, exercise and physical activity, we can stabilize that. Balance చేయొచ్చు, ఏదో ఒక చోట విషయస్ సైకిల్ అన్నది కట్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫోర్త్ myth, I'm thin, how can I have PCOS? ఇప్పటి వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, ఒబేసిటీ, పీసీఓఎస్, ఒబేసిటీ వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మిగతా హార్మోన్ వల్ల హైపర్ ఇన్సులినీమియా అవుతుంది. సో ఆ ఇన్సులిన్ వల్ల అగైన్ విల్ గెట్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతుంది, వీటి వల్ల ఆండ్రోజన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఆ ఆండ్రోజన్స్ దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈస్ట్రోజన్స్. ఇదంతా మెడికల్ గా అదొక విషయ సైకిల్ నడుస్తుంటుంది. మరి నేను లీన్, మరి నాకు ఎందుకు వచ్చింది పీసీఓ? లీన్ ఉంటే పీసీఓ వస్తుందా? రాదు కదా. ఐఎమ్ నాట్ ఒబేస్, నో. Even lean patients can have PCO. వీళ్ళలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని సిమ్టమ్స్ రావచ్చు, లైక్ హైపర్ ఆండ్రోజెనిజం, ఎక్సెస్ హెయిర్, ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వచ్చు, మేల్ ప్యాటర్న్ బాల్డెస్ డెవలప్ అవ్వచ్చు, ఓవరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. వీటన్నిటిని మించి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళకు కూడా దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దో స్కిన్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్, అన్నీ ఉంటాయి. నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఇన్ పీసీఓఎస్ ఉంటే వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు, వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే పీసీఓఎస్ వస్తుంది, ఐ అడ్మిట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లీన్ పర్సన్స్ లో కూడా పీసీఓఎస్ అన్నది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద హార్మోన్స్ అండ్ ద మెటబాలిక్ సిస్టమ్. సో ఈవెన్ లీన్ పీపుల్ కెన్ డెవలప్ PCO. ఐఎమ్ నాట్ ప్లానింగ్ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ, సో why should I bother about PCO? Okay, right, you're 20 years or 22 years old, you're career oriented. Right now, you're not interested in pregnancy. You want to achieve something in your life. Post that, I will plan. But currently, you're suffering with PCO. So, allow pregnancy plan. It's okay, let the period come 2 months, 3 months. Rani lendi. Problem hai now. Even I'm fetched. No need to go through all these every month. Wait, cheddam uchnapude rani. No, shouldn't do that. ఎందుకు అంటే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ కాజెస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ బట్ ఆల్సో డిస్టర్బ్స్ ద మెటబాలిక్ బ్యాలెన్స్. ఎందుకు అంటే వాట్ యూ మీన్ బై ఏ మెటబాలిక్ బ్యాలెన్స్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుందని మనం ఎంత ఆలోచిస్తున్నాము? ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. సో ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ ఇంపైర్డ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ ఇన్ అవర్ కామన్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో. అండ్ 10% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బీ డయాబెటిక్. Definitely they are in diabetic state, not even pre-diabetic, so they need to be cautious. The second thing is abnormal cholesterol levels.
which are bad cholesterols like triglycerides, LDL cholesterol, ఇవన్నీ హై అయిపోతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం గుడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ లైక్ హెచ్డిఎల్ అండ్ ఆల్ అవి ఉండాల్సిన వాల్యూ కంటే తక్కువ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మనకు మెడికల్ టర్మినాలజీలో మాట్లాడితే పీసీఓఎస్ లో ఈస్ట్రోన్ అనే హార్మోన్ హైగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది దానికి అన్అపోజ్డ్ యాక్షన్ వల్ల. ఈ మనకు ఫాలికల్స్ నుంచి డెవలప్ అయ్యే దాని వల్ల పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇదేమైపోతుందంటే ఈ ఈస్ట్రోన్ హార్మోన్ అనేది పెరిగేదాని కొద్దీ మన గర్భసంచి లోపల పొర కూడా దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ గా హార్మోన్ కి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంది. మనం దాన్ని ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేయలేదు, ప్రాపర్ టైంలో కంట్రోల్ చేయలేదు అంటే ఇట్ మే లీడ్ టు యూట్రైన్ క్యాన్సర్, ఎండోమెట్రియల్ కార్సినోమా వరకు, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ వరకు కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అన్అపోజ్డ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి, పీరియడ్స్ రావు, ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది, ఈస్ట్రోన్ పెరుగుతుంది. సో వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఇప్పుడు సంబంధం లేదు, ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అవసరం లేదు, కెరీర్ ఓరియంటేషన్ తర్వాత కదా, సో పీరియడ్స్ రానిలే అని వదిలేస్తే వి ఆల్ ఆర్ ప్రోన్ టు దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ టైమ్ టు టైమ్. యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ టైమ్ టు టైమ్. Don't ignore it. Myth 6. I have PCO. I need to undergo IVF to get a pregnant. No. PCO ఉన్న ప్రతి పేషెంట్ ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ పీసీఓఎస్. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు పీసీఓఎస్ లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఓవ్యులేషన్ అయ్యేలా చేస్తే సరిపోతుంది. సో బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు? మనం ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ తోనే ట్రై చేయొచ్చు. దే మే కన్సీవ్ న్యాచురలీ విత్ ఇండక్షన్. లేదు ఇంకొంచెం హెల్ప్ కావాలంటే వీ కెన్ గో త్రూ ఐయుఐ. మోస్ట్ వర్స్ట్ కేసెస్ లైక్ ఓఐకి ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ కి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఐయుఐకి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఐవీఎఫ్. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూఆర్ డయాగ్నోస్డ్ టు బి పీసీఓ మీరు ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. So myth 7. Can PCO cannot be prevented? No, it can be prevented. But polygenic etiology unna kuda, we have some factors which are in our control. When the factors are in our control, definitely we can prevent it, right? The most crucial time eppudu ante it starts as soon as post your menarche. It starts in the adolescent age. Natural gaane start అయిపోతుంది. What are all the factors which leads to PCO ante ఒకటి lifestyle, like sedentary lifestyle, stressful lifestyle. Next, diet pattern, irregular timings of diet, irregular pattern of diet like having more of carbohydrates, ఎక్కువ junk food, వీటి వల్ల, and levels of stress. ప్రతి చిన్న విషయానికి నవడేస్ ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రెస్. ఈ వర్క్ అవ్వలేదు స్ట్రెస్, అక్కడ ఆ పని జరగలేదు స్ట్రెస్. No, all these are triggering factors for PCO. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ విత్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. మీరు ఇవి కంట్రోల్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ప్రివెంట్ PCO. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ థింగ్స్? వాట్ మేబీ దీస్ 5 tips may help you if you are a PCO. First, follow a healthy diet. Like avoid junk, have more of protein, take more of protein, carbohydrates తగ్గించండి, which will help you more. You can take more millets rather than rice and wheat. So minimal changes in your diet habits may help you to get rid of. Next, daily workout. Daily workout is must, because only with that a workout today can control your insulin resistance. So daily workout is very must. Please visit your doctor regularly. If you are not getting period for 3 to 4 months, just don't avoid it. As I told you before, for pregnancy నాకు అవసరం లేదు, periods రాకపోతే problem లేదు and just don't leave it. Menstrual cycle is something that which regularizes your body on a regular hormonal basis. So 1-2 months ki em kaadu anukune option undadu. It will disturb your hormonal status. Our regular rhythm annadi disturb chestadi. So you visit your doctor regularly whenever you have a problem. Engaging in stimulants like, as I told you, stress kani, anxiety, junk food, lifestyle, వీటిని avoid చేస్తే you can definitely control it. And you keep positive about yourself. Keep a positive attitude about yourself. Like, obese unnaru, you're feeling some sort of insecurity or inferiority complex develop cheskodu. I'm losing my hair, like the acne ఎక్కువ అవుతుంది. No. You be a person who you are. All these doesn't say you or project you what you are, okay?
So you identify yourself whom you are, but not with all this. So you stay strong and be positive. Everything will be controlled. What can be the diet plan? As I told you before, if you are a PCO patient, you try to maintain your calorie intake like 1800 to 2000 per day. So వాటిలో కూడా mostly you can take off more of protein and sodium content, and carbohydrate should be cut down to around 400 to 450, which will help you more to control your PCO. So as far as I think, I have told you the basic things which can cause PCO, which affects PCO, and how a PCO can be controlled. So if at all, if you have any doubts, you can ask me regarding this. Can PCO go away naturally? Yes. Naturally, in the sense, first thing, as I told you, lifestyle modification. My food, my diet, the timing of your diet should be changed. So, this is the first thing what you can do, followed by physical activity. Daily minimum 45 minutes to 1 hour of brisk walk is sufficient, even, or a regular yoga, what you do. But you should have that exercise, vigorous exercise, so that it can be controlled naturally. Automatically, if you lose your weight and if you make your daily activity like physical activity regularized cheskunte, your hormones may get corrected naturally. You may not even require any treatment. What are the medical facts about PCOS? Yes, the most important factors which you should know is you are at risk of developing diabetes, you are at risk of developing hypertension, at risk of developing heart diseases because of cholesterol levels. Good cholesterols are coming low and bad cholesterols are rising. Followed by a most important thing, even though it is rare, but it is most important thing if you neglect it is cancer, uterine cancer. All these are the medical conditions. So never avoid PCO. You have to be in a regular follow-up. Does PCOS have benefits? Definitely not. This is something which is making your lifestyle imbalance with hormonal and metabolic imbalance. So definitely we don't have any benefits with it. How can I overcome PCOS permanently? First thing what you should try to understand is it cannot be cured permanently. But if you maintain a regular lifestyle, like having a regular physical exercise, regular diet, proper diet, like low carbohydrate diet, high protein diet, ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఉండి స్ట్రెస్లెస్ లైఫ్, లైక్ నాట్ టు టేక్ ప్రతిదీ సీరియస్గా తీసుకొని స్ట్రెస్ అవ్వడం ఇవేవి చేయకుండా ఉంటే దిస్ విల్ స్టెబిలైజ్ యువర్ సిస్టమ్. అంటే ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో బిట్వీన్ హార్మోనల్ అండ్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్స్, ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాలెన్స్డ్. అది బ్యాలెన్స్డ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ విల్ నాట్ ఎన్కౌంటర్ విత్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ బై PCO. So that is the only thing how you can overcome your PCO. Okay. Thank you very much. I think so the talk was been helpful to you. If at all, in spite of this, if you have any doubts regarding Inca PCO or regarding infertility issues, just please do visit our center, Oasis Fertility, Karimnagar. We'll help you with the things.